this morning we're going to talk about child mothers. And according to the Children's Act, Cap 59, a child is anyone who is below the age of 18 years. Tubuuza lwaki tufunye nnyo bamaama abato abaana bakuza abaana. Children are raising children. Twagala tubabuuze abantu be Kasangati. Twagala tubabuuze. Why is it that there are very many cases of children, child mothers? Child mothers. Abazadde enfuna ntono. Kati azadde abaana bangi. Abaana abo kubalabirira. Oluusi ng'enfuna ye ntono. Ogenda okulaba nga abaana takyasobola kukola ki? Kubalabirira. Abaana bagenda okulaba ebyokulya tebikyajja bulungi. Suubira wava abaana okulabukawo. That's what they call children rights nowadays. Yes. Now, the children rights which the parents are giving to the children, they are abusing it themselves. This one is that because they go and join other children who are already spoiled from the other state, and then they come and say, Dad, I'm going to see my friend. Now, this friend which they grow went in a different what motive. A child gets spoiled. Now, when you come back, you try to discipline your child. You find a child and say, okay, I have my rights. Now, when you also beat a child, you find yourself even in the police. You see? Yes. So the children are not using what they call they're misusing their rights. Abaana batera nabo okutunulira bazadde baabwe ne bagamba wayi kasane mama ne taata tebali bonna nange kangende bwentyo omwana nayononeka nga wa myaka gikyali ekyo kirina kye kibakosaamu. Ekyo ssebo toyinza kyesigamya ku nsonga eyo. Omwana waba wakwononeka abeera wakwononeka awatali kutunulira sayidi nti oba daddi wange ayingiza abakazi oba awatali kutunulira sayidi nti mami wange ayingiza abasajja. Ogenda ne weetegereza ennyo abaana abasinga okwononeka oba okuzaala nga bakyali bato be baana batasomye. Kiviira ku maka amaavu okubeera nga tolina school fees zisobola okuweerera abaana bafuna obudde obwononeka bungi okutuula ku TV elumu waliwo firimuzi ne baddanga ku firimuzi okubeera nga balaba so byalaba bimwanguyira okukola kuba batalina budde busoma baba n'obudde obubeera okulowooza ku byokwegatta oba okulowooza okubeera n'abalenzi bunene naddala bafuna okukemebwa kunene okuva eri abasajja. Embeera eyaffe y'emyaka egy'emabega yali nnungi. Twali tulina mugotteko gw'abantu amaka agasinga geemalirira. Era abaana bakula akulira mu mpya ezitafuka wansi wa nnya. Omuliraano n'omuliraano. Amaka agamu gaba g'abantu nga batamiivu. Y'oludda tafaayo b'abaana bakyatunula oba tebatunula wabula yajjiridde ekintu kimu kyakwagala ki kusinkana mukazi we. Abaana bano bakyatunula wadde olaba nti beebisse omutwe naye baba bawuliriza kuba bane nabo oli obwongo obugira ki obutegeera. Baddamu ne ku makya oba nga basinkanye okubuuziganya owange waffe twadde bwetuki twawulidde bino. Aho obuzibu bwatandikira awo bwamugotteko bwe tulina kati n'obufuna bw'empola. Bano abaana basinze kwononeka mirembe gino. One of the reasons why we're having child mothers is because of men who are going after them. Is it because their marriages are not stable? According to me, at my age, I begin to know a woman when I'd already finished my A-level. Naturally. I don't know how long I took, but during my primary level, senior, I didn't even know what a man and a woman does because you were a late bloomer. Just a blue man. I didn't know what was there. Right. But nowadays, either because of this petty business we get and we get excited with the little money we have, then we go and spoil, or the needy of things. I don't know. It seems that this generation there is something really pushing up some dirty things in the mind of the human being. I want us to look at an expert here. He's called Mondo Chakeka. He's a commissioner for children and women in the Ministry of Gender, Labour and Social Development. He has something to say about the child mothers in Uganda. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz.
This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. Nobody is supposed to have sex before the age of 18. So for somebody to become a mother, it means that the act of playing sex was done. Sex with somebody below the age of 18 is defilement. It is not permissible by the law. There are so many people out there who are ripe. Men should go for those ones and leave our children to be children. Children are not supposed to be mothers. The cases that we have are because of the breakdown of society. Children at the age of 18 and below, they are supposed to be at school. The problem has been that cases of such a nature have been concealed. Like local governments, the LC ones and whatever, they have not helped us enough. Because all these children who get pregnant, they stay somewhere and there's an LC there. The situation is grave because we have a teenage pregnancy in Uganda of 24.6%. Many of the vulnerable children are children of the children. And that compounds the problem. We lose out on their productivity. Education helps somebody to become more useful to the state. Omwami mumuwulidde ku baana 124 balina embuto. Tukoze tutya? What is the way forward? Yes, sir. Bazadde bamu anti basobola kulabirira baana ne bamaama tebakyasobola kubuulirira baana nga ffe mu famire muyomba abakulu muyomba abaana bawulira obwavu obuyitiridde byonna ebintu ebyo abaana bedda bakuzibwa mu mpisa ki ennungi naye kati osanga kati omulembe nga yukyuse kati nga edda nga omusajja tasobola kufuna bwagazi gyali mwana muto naye kati ngamba oyinza okusanga omwana omuwala nga yambadde akagoye gwe kampi bwe kati neeyisa mu maaso go naye kangame nawe oli muntu ki musajja naye kati wogamba ekyo abantu bedda bakola batya kubanga nga bwogambye tewali nkunamye muli shuwa muzeyi mutugule tewali mwakolanga mutya kubanga kati wetweyongera omulembe enkunamyo zaalingawo naye nga zibeera mu kibuga so tojja kusanga muntu nakatooke omuwala nakatooke libutambala nga yambadde ki kati kyotegeeza ab'omukyalo kati abaana tebafuna mbuto anti bafuna embuto gwe mulembe guno gwonoonese tegwali gwammwe kati ono agambye nti enkunamyo zaalinga Kampala nange nembuuza nti ab'omukyalo tebafuna mbuto kati naye mama tugambeko the levels were not high in your days kati mwakolanga mutya enkunamyo zaaliwo naye mwakolanga mutya abantu bedda babuuliranga abaana baabwe abaana era baawuliranga bakadde baabwe ate omulembe ogwedda ow'omuliraano ng'akuba omwana wo ekitaliwo kati kubanga kati ow'omuliraano n'akuba omwana wo twererawo ku poliisi omusajja akubye omwana wo omwana waabeera n'omwana ng'ate naye mwana bintu buzibu ki obuvaamu jjukira abaana b'ennaku zino embuto twazifuna nti bakwagala kati omwana sooganaga kati activities enyingi ezinyi ezitwala kati ez'ensanyi kati omwana ayinza nalufunira wa mu ndongo kati nafuna oluto n'agamba kangume ki nzaale n'azaala n'amuyonsa emyezi 9 kati emyezi 9 egyo kalameni negigira nawulira kati wegiyita nawulira kati ng'omwana mufuukidde badeni omugweki omugugu bizibu ki abaana bye bayina nga banabo bazadde abaana especially ng'omwana tasobola kulabirira mwana anti kati abaana olumu asobola okuba nga afunye olubuto naye nga tamanyi nannyinirwo naye lwaki aba tamanyi nannyini waalwo anti abeera agenze n'ayagala oli kati bw'agambako ono nti gwe nannyini lubuto ng'oli agamba si lwange nono si lwange kakati n'ekikulu n'abasajja mweddeko abasajja bafunyisa abawala embuto n'agaana n'omuwa 10 n'agamba nze
sina sente zengenda ku omwana nabulwa bwe buyambi abo kyemuva mulaba abakazi abaana basuula abaana abalesajja tebayagala kujjajaba abaana bebazaala abasajja lwaki mwegaana embuto ng'ate mukimanyi sokoli ne kankubuze kibuuzo lwaki mwegaana embuto ng'ate mumanyi nti yegwe yafunisa kati abawala baleero balaba ekindetera nze okwegaana olubuto bayine kangamenti bwenzi abawala benakusobola bwesigwa mulaavu nemumanya sobola omwagala emyaka esatu ng'omuwa buli kimu akatono ndi lubuto naye nga nze mbadde mwagalamu ngumya bukumi kitegeera nga nde bayagalano kati wangamba nti ndi lubuto sisobola dduukiririzaawo kati olwo bwenzaala omwana wange nakufaanana omukwano gw'ennaku zino kyova olaba nga n'abawala bakyabonaabona nnyo kati abasajja omanya nti alina tto n'okigumira nga omanyi nti alina tto era nga ayinza n'omukubira essimu n'agirisiivinga nga omulesa abe free. Yeah. It all starts with the parents, because without the parents you don't even get those kids. Right. So the way the kid grows up determines how she turns up. So it goes back to the parents, and then the parents meaning that the government is the parent of the whole country. Right. So the parents then and the government. I think that's where it all starts. There's a great resource that I would like you guys back at home to read. It's called Kids Having Kids: Economic Costs and Social Consequences of Teen Pregnancy by Saul D. Hoffman and Rebecca A. Maynard. Please look for it. Otherwise, the bottom line is we have to protect our children. Abana, Jemiti, Ejigumizachi, Echibida. Abana, it's the future of tomorrow. Kubanga abakadde bano bagenda kufa ffe tusigalewo. So we have to protect our children. If you need to talk to us, if you need to write to us, please go to minibuzuganda@gmail.com. And you can even Facebook us. The account is Minibuzz Uganda. We can read your comments during the show. Yes, or tweet us Minibuzz Uganda and let us know exactly what is on your mind. We'll be back after these messages. When we come back, we're going to talk about secrets. Ani gosobola okubulira ekyama. Kyama kisho tasobola okwogera. Waliwo abatereka obwama ne bafa nabo ne mu keesi ne tuba tubaziika ng'ofudde n'ekyama kyo. Yes. Minibuzz will return. Let me just say, this is Minibuzz Chogereko.